వెల్కమ్ టు లర్నింగ్ ఆన్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. ఈరోజు మనం డిఫెక్ట్ మేనేజ్మెంట్లో డిఫెక్ట్ డిఫరెన్సెస్ మీన్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్ నేర్చుకుంటామండి. టైప్స్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ ఇంటర్వ్యూలో అడగొచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లేటెంట్ డిఫెక్ట్. లేటెంట్ డిఫెక్ట్ అంటే లేట్గా కనిపించింది డిఫెక్ట్ నాకు అని అర్థం. సో అంటే డిఫెక్ట్ సిస్టమ్ ఎప్పటి నుంచో ఉంది, నాకు ఇప్పుడు కనిపించింది, దాన్ని లేటెంట్ డిఫెక్ట్ అంటారు. సో డిఫెక్ట్ ఐడెంటిఫైస్ now but it exists in the application for longer period of time ఎప్పటి నుంచో ఉంది, నాకు ఇప్పుడు కనిపించింది డిఫెక్ట్. సరే చెప్పండి, రీజన్ ఏంటి? ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డిఫెక్ట్ ఇప్పుడు కనిపించిన రీజన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ ఐడెంటిఫైయింగ్ ద డిఫెక్ట్ రైట్ నౌ? బట్ ఎప్పటి నుంచి ఉన్నది ఇంకా ఇప్పుడు ఎవరికి కనపడింది, ఇప్పుడు నాకు ఎందుకు కనిపించింది? ఎందుకు రీజన్ అంటే, లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్, డయాగ్రమాటిక్ ఎగ్జాంపుల్. లెట్ మీ సేవ్ దిస్ డాక్యుమెంట్. సారీ అండి. So come to take an example of latent defect. Let's take నా టెక్స్ట్ బాక్స్ ఉంది, దీనిలో ఏం కండిషన్ అంటే, హియర్ it should accept exact 5 numbers only. అంటే ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ ఇక్కడ ఏదైనా ఇచ్చిన టెక్స్ట్ బాక్స్, ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ షుడ్ యాక్సెప్ట్ ద వాల్యూస్, ఓన్లీ 5 డిజిట్స్. అంటే 4 డిజిట్స్ రాకూడదు, 4 డిజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు, 3 డిజిట్స్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. సో ఓన్లీ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ ఎగ్జాక్ట్ 4 డిజిట్స్. అంటే 1 డిజిట్ రాకూడదు, 1 డిజిట్ ఎంటర్ చేయలేము, 2 డిజిట్ ఎంటర్ చేయలేము, 3 చేయలేము, 4 చేయలేము, అన్ని ఎగ్జాక్ట్ 5 అయితేనే టెక్స్ట్ బుక్ వ్యాలిడ్ అవుతుంది, లేకపోతే తప్పు. సో నౌ టెల్ మీ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ యూ విల్ చెక్. ఏ కండిషన్స్ పెడతారు చెప్పండి? ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ హియర్. కండిషన్స్ టు బి టెస్టెడ్. ఏం రాస్తాం మనం ఇక్కడ? ఏం టెస్ట్ చేస్తాం? కండిషన్స్. ఫస్ట్ కండిషన్ మైండ్లో ఉన్నది అనండి, అందరికి తెలిసింది, కామన్. వ్యాలిడ్ అండ్ ఇన్వాలిడ్ కండిషన్స్ తీసుకుందాము. లెట్స్ టేక్ మై వ్యాలిడ్ కండిషన్ ఈస్ ఎగ్జాక్ట్ ఎనీ 5 నెంబర్స్. ఓకే, ఇంకా ఇన్వాలిడ్ కండిషన్ తీసుకుందాం, లెస్ దాన్ 5 డిజిట్స్. ఓకే, ఇన్వాలిడ్ ఇది. ఇంకా ఇంకేమొస్తాయండి? సరే మీరు అనుకుంటున్నాం మోర్ దాన్ 5 డిజిట్స్. ఓకే, ఇంకేం ఇన్వాలిడ్ అండి? ఇవన్నీ చెక్ చేసిన ఏమైనా వర్క్ అవుతుంది నాకు. ఓకే ఆల్ఫా న్యూమరిక్ అంటారా? సరే, ఆల్ఫా న్యూమరిక్స్. ఓకే, ఇది కూడా ఇన్వాలిడే, అయినా ఓకే యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, న్యూమరిక్స్ ఆల్ఫా. ఇంకా స్పెషల్ క్యారెక్టర్సా? ఇక్కడ వరకు మనకు తెలిసిందండి, ఇన్ని చెక్ చేసాం. ఏదైతే ఏది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు, ఫస్ట్ ఒకటి యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాయి, మిగతాది ఏమి యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు. ఓకే, యాజ్ ప్రకంగా నాకు టెక్స్ట్ బాక్స్ వర్క్ అవుతుంది. బట్ నాకు వచ్చిన తర్వాత నేను ఎలా ఇస్తానంటే, మీరు అక్కడ వరకు థింక్ చేసి ఉండొచ్చు, బట్ యాజ్ పర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ నేను ఇస్తానంటే గివింగ్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, గివింగ్ క్యాప్ ఆల్ఫాబెట్స్. మీరు ఆల్ఫాబెట్స్ అని ఇక్కడ రాసుకున్నారు, కానీ ఆల్ఫా న్యూమరిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ రాసుకున్నారు, రైట్?
A character is actual alphabets. This condition is incorrect kadandi, but incorrect, but it accepts these values. So nothing but that will call it as, I will call it as a defect, right? అంటే ఎవరు ఈ కండిషన్ లాస్ట్ కున్న స్పెసిఫిక్ కండిషన్ ఉంది కదా, ఈ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ ఎవరు చెక్ చేయలేదు. లాస్ట్ కున్న ఈ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ ఎవరు చెక్ చేయలేదు, ఈ కండిషన్ ఎవరు చెక్ చేయలేదు, బట్ నేను చెక్ చేశాను. ఇప్పుడు చెక్ చేశాను అంటే ఎప్పటి నుంచి ఉందో కానీ ఇప్పుడు చెక్ చేశాను. సో దిస్ లీడ్స్ టు ఏ ప్రాబ్లం. దిస్ ఇస్ డిఫెక్ట్ కదా. క్యాప్స్ రాకూడదు, క్యాపిటల్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ కూడా యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు. అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది టెక్స్ట్ బాక్స్. సో దట్స్ ఏ డిఫెక్ట్. సో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ లేటెంట్ డిఫెక్ట్. ఎప్పుడు ఉన్నది ఇప్పుడు లేదు. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఐడెంటిఫికేషన్ నథింగ్ బట్ ఎందుకు ఇప్పుడు కనిపించింది, ఎందుకంటే నాట్ గివింగ్ ద exact set of conditions. That's why we have missed the defect. So this is nothing but latent defect, latent condition defect. Come to masked defect. మాస్క్ చిన్నప్పుడు మాస్క్ అని గుర్తుంటుందండి, కార్టూన్ నెట్వర్క్ లో ఒకటి వస్తాడు గ్రీన్ కలర్ ఉన్న వస్తారు. అంటే ఒక చెక్ ఉంటుంది, ఒక వుడ్ ఉంటుంది. ఆ వుడ్ అనేది ఒక ఫేస్ ఉంటుందండి. ఆ ఫేస్ మొహాన్ని పెట్టుకోగానే వాడు మాస్క్ అయిపోతాడు. ది మాస్క్ అంటాడు అనమాట. సో నథింగ్ బట్ మాస్క్ అంటే ఏంటి, విచ్ హైడ్స్ అనదర్ థింగ్. సో విచ్ డజంట్ షో ద థింగ్. హియర్ ఆల్సో ఒక డిఫెక్ట్ ఇంకో డిఫెక్ట్ చూపించదు. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి. నాకు ఇన్బాక్స్ లో, ఈ జీవల్ ఇన్బాక్స్ లో చాలా లేఅవుట్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి. ఓకే, దేర్ ఇస్ ఎ డిఫెక్ట్స్ ఇన్ ద ఇన్బాక్స్, but I could not log into the application నేను లాగిన్ అవ్వట్లేదు. లాగిన్ అయితే నాకు కనిపిస్తుంది, which means a defect which hides another defect, a defect which mask another defect. ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వట్లేదు అనేది మాస్క్ డిఫెక్ట్. a defect which hides another defect అంటే లాగిన్ అయిన తర్వాత నాకు కనిపిస్తుంది కదా, కనిపించే అంటే లాగిన్ అయిన తర్వాత కనిపిస్తుంది కాబట్టి ఆ డిఫెక్ట్ కనిపించలేదు నాకు. which hides by లాగిన్ సెక్షన్, ఇన్బాక్స్ లో ఇష్యూస్ ని నాకు లాగిన్ సెక్షన్ స్టాప్ చేస్తుంది, చూపించకుండా. దట్ విల్ కాల్ ఇట్ as a mask defect. A defect which hides or masks another defect will call it as mask defect. Okay, next one is backspace. Let's take another one. Individual డిఫెక్ట్స్. ఇండివిజువల్ డిఫెక్ట్ ఏంటి అసలు? ఇండివిజువల్ డిఫెక్ట్ అంటే ఒక అప్లికేషన్ డిఫెక్ట్ ఉందండి. ఆ డిఫెక్ట్ వచ్చిన మనం ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, ఇనిషియల్ గా టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ చేయాలి మనం కదండి. టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ చేస్తాం. ఆ టెస్ట్ కేసు రిలేటెడ్ గా ఉన్న డిఫెక్ట్స్ రిలేటెడ్ టెస్ట్ కేసు ఫెయిల్ అవుతుంది. ఒక డిఫెక్ట్ ఉంది అప్లికేషన్ లో, బట్ టెస్ట్ కేసు మాత్రం దానికి కరెస్పాండ్ టెస్ట్ కేసు లేదు. అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి, జీమెయిల్ లాగిన్ పై చెక్ చేయమన్నానండి. ఓపెన్ బ్రౌజర్ and enter www.gmail.com and test case. Step 1 open browser, step 2 enter gmail url, step 3 validate the login page or username password page అన్నది. వెరీ గుడ్, ఇది కరెక్ట్ అండి. ఓపెన్ బ్రౌజర్ ఉంది కదా, అసలు నాకు సిపియు ఆన్ అవ్వట్లేదు, సిస్టమ్ ఆన్ అవ్వట్లేదండి. సో టెస్ట్ కేసు ఉన్నా సిస్టమ్ ఆన్ అవ్వాలని ఎక్కడైనా స్టెప్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, సిస్టమ్ ఆన్ అవ్వాలని లేదు. బట్ ఇది సిస్టమ్ ఆన్ అవ్వకపోవడం నా యొక్క ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లోకి ప్రాబ్లం ఉందా లేదా, విచ్ హ్యాంపర్స్ కదా, విచ్ స్టాప్స్ కదా. ఎస్, ఇట్ స్టాప్స్ మై ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో. బట్ దీనికి కరెస్పాండ్ టెస్ట్ కేసు ఏమైనా లేదు, ఉందా లేదండి. సో దిట్ మీన్స్ ఏ డిఫెక్ట్ విచ్ హ్యాంపర్స్ ద ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో బట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఎనీ టెస్ట్ కేసెస్ ఆర్ రిక్వైర్మెంట్స్, అంతే. దీస్ డిఫెక్ట్స్ సంథింగ్ బట్ ఇండివిజువల్ డిఫెక్ట్. సమ్ టైమ్ ఇండివిజువల్ డిఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే, డెవలపర్ రేపు కోడ్ ఇవ్వాలండి, రేపు కోడ్ ఇవ్వలేదు నాకు, అప్పుడు ఏం చేస్తా, ఎగ్జిక్యూట్ ఫ్లో స్టాప్ అయిపోయింది కదా. సో ఐ విల్ రేజ్ ద డిఫెక్ట్ సేయింగ్ దట్ డెవలపర్ హస్ డిలేడ్ ద కోడ్ అని రాస్తా. ఎనీ డిఫెక్ట్ విచ్ హ్యాంపర్స్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఫ్లో విల్ కాల్ ఇట్ as a defect. I know any issue which related to the which hampers our execution flow will call it as defect. Any issue sorry, any issue which hampers our execution flow will call it as a defect.
If it is defect is not related to any requirements. A defect to a requirement relate కాకపోతే దాన్ని individual defect అంటారు. A defect which hampers the execution flow, but there is no test cases to be failed. That will call it as a individual defect. So these nothing but two types of defects and come to interview point of view అడగాలని చెప్తున్నాను. defect case density, and defect density. Defect case density అంటే defect density అంటే ఓకే. ఇది ఎంట్రీ పాయింట్ అడగాలని మీరు రోల్స్ లో పెట్టుకోవాలి. we do defect analysis using DCD and DD అని రాసుకోవాలండి. defect case density defect density అని రాసుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ అడగాలి. DCD అంటే DD ఏంటి, డిఫెక్ట్ అనాలిసిస్ చేశారు వీళ్ళు, ఏంటి ఫార్ములా, అసలు ఎలా డెరైవ్ చేశారు అని అడగాలని మనం ఇది పెట్టుకుంటున్నాం పాయింట్. DCD which means defect case density అంటే let's take an example. Total number of test cases written. రిమూవ్ చేసేద్దాం మనం, కింద పెట్టుకున్నాం. written ఒక అప్లికేషన్ టెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ టెస్ట్ కేసెస్ రాశానండి. లెట్స్ టేక్ ఐ హావ్ రిటన్ 230 టెస్ట్ కేసెస్. ఓకే, టోటల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఎగ్జిక్యూటెడ్. వన్ వే ఎగ్జిక్యూటెడ్ పాస్ ఆ ఫెయిల్? ఎగ్జిక్యూటెడ్ టెస్ట్ కేసు ఎగ్జిక్యూట్ అయితే పాస్ అయినట్ట ఫెయిల్ అయినట్ట? పాస్ అయినట్టు కాదు, రెండు అయినట్టు, పాస్ అండ్ ఫెయిల్ అయినట్టు. చెప్పండి, టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూట్ అంటే ఏంటి? టెస్ట్ కేస్ టచ్ చేసి దాన్ని పాస్ చేయాలి కదండి. నాకు అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయింది, ఒక స్టెప్ ఫెయిల్ అయింది అంటే మనం టెస్ట్ కేస్ టచ్ చేయకుండా ఫెయిల్ అని చెప్తాం, చేయలేవు. ఎగ్జిక్యూటెడ్ అంటే ఏంటి? టచ్ చేయాలి. టచ్ చేసిన అంటే అర్థం ఏంటి? అది పాస్ అనవచ్చు, ఫెయిల్ అనవచ్చు. సో ఎగ్జిక్యూటెడ్ నథింగ్ బట్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ పాస్ అండ్ ఫెయిల్ అండి. 180 టెస్ట్ కేసు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను అంటే టోటల్ టెస్ట్ కేసెస్ ఫెయిల్డ్ ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ 9. సో మొత్తం ఎన్ని పాస్ అయినట్టు? 171 పాస్ అయినట్టు అంతే కదండి. బికాస్ ఇక్కడ 9 అయ్యాయి, ఓకే, ఇక్కడ 9 ఫెయిల్ అయ్యాయి. 118లో 9 ఫెయిల్ అయ్యాయి అంటే 171 పాస్ అయినట్టు. సో మై డిఫెక్ట్ కేస్ డెన్సిటీ ఫార్ములా విల్ బి total test cases failed divided with total test cases executed into 100. సో ఇక్కడ దీని ప్రకారంగా DCD is equal to ఏమొచ్చండి, ఎన్ని మన ఫెయిల్ అయినాయి? ఫెయిల్ అయినాయండి 9 కదా. సో 9 divided with ఎన్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యాయి? 180 into 100. That will call it as and వచ్చినట్టండి 1/1 cancel, 1/1 means that will have 5% of the defect. అంటే అర్థం ఏంటి? which means 5% అంటే అపాన్ చెప్తున్నా 5% వెళ్తున్నా అపాన్ 100 టెస్ట్ కేసెస్ అపాన్ 100 ఎగ్జిక్యూటెడ్ టెస్ట్ కేసెస్ విల్ హ్యావ్ 5 ఫెయిల్డ్ అని చెప్తున్నాం. రేషియో చెప్తున్నాను అంతే. రాసుకుని లేకపోతే లేదండి, ఇది అవసరం లేదు మనకి, బట్ చెప్తాను ఎగ్జాంపుల్. సో అందుకే 180 ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను కాబట్టి ఐ గాట్ 9 టెస్ట్ కేస్ గాట్ ఫెయిల్డ్. సో మై DCD is equal to 5%. DCD is equal to my DCD, defect case density. డిఫెక్ట్స్ టెస్ట్ కేసెస్ లో ఉన్న డెన్సిటీ అందుకే ఇచ్చారు. డిఫెక్ట్స్
టెస్ట్ కేసెస్లో ఉన్న డెన్సిటీ ఎంత ఉంది? నథింగ్ బట్ like this. We will have 5%. Come to the second one is, sorry, one is defect density. Defect and density. Let's take different one modules ఉన్నాయండి. Module 1 developers ఉన్నారు. First developer 1 has written a code for the module 1. Module కి ఒక module కి టెస్ట్ కేస్ రాశాడండి. He has written LOC. LOC stands for original LOC అంటే లైన్ ఆఫ్ కంట్రోల్, ఇండియా పాకిస్తాన్ బోర్డర్. ఇక్కడ LOC అంటే లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్. లెట్స్ కన్సిడర్ డెవలపర్ has written 1500 lines of code and I got in that 1500 లో నాకు కనిపించే ఒక 5 defects కనిపించాయండి. Let's take an example. డెవలపర్ another code, డెవలపర్ 2 ఇంకోటి రాస్తున్నాడు ఆ మాడ్యూల్ 2 కి, ఇంకో మాడ్యూల్ కి. దానికి లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ విల్ బి, లెట్స్ టేక్ an example 2500. ఓకే, దీంట్లో నాకు 7 డిఫెక్ట్ కనిపించండి. ఇంకో డెవలపర్ ఉన్నారండి, డెవలపర్ 3, అతను రాశాడు. దాంట్లో లైన్ ఆఫ్ కోడ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే లెట్స్ టేక్ an example. ఎన్ని వచ్చాయి ఇక్కడ? 4000 వచ్చాయి కదండి. ఈజీ క్యాల్కులేషన్ కోసం సో ఈజీ క్యాల్కులేషన్, ఈజీ అంటే మనం వాల్యూ తీసుకుందాం. 1200 తీసుకోండి. ఇక్కడ 1200 దాంట్లో నాకు ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయంటే 2 డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి. లెట్స్ టేక్ an example. సారీ, దీంట్లో 300 తీసుకోండి. దానిలో ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయి? 3 డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి. నేను ఇక్కడ డేటా ప్రకారం తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఇంకా 500 లైన్స్ రాశాడండి డెవలపర్. దాంట్లో నాకు ఎన్ని డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయంటే ఫస్ట్ టేక్ an example. I got 5 defects. డెవలపర్ 4 రాస్తున్నాడండి ఒక మాడ్యూల్. సారీ, మాడ్యూల్ 4 దానికి లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చి లెట్స్ టేక్ 100. దాంట్లో నాకు కనిపించిన డిఫెక్ట్స్ అండి లెట్స్ టేక్ 6 డిఫెక్ట్స్. సో సారీ, డిఫెక్ట్స్. మై డిడి విల్ బి, నా డీలో ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, డిఫెక్ట్ డెన్సిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తానంటే సమ్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ డివైడ్ విత్ సమ్ ఆఫ్ LOC. అంటే డెవలపర్ రాసిన లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ లో డెవలపర్ రాసిన డెన్సిటీ అంటే డిఫెక్ట్స్ లో ఈ మాడ్యూల్స్ లో ఎన్ని డెన్సిటీస్ ఉన్నాయని అర్థం. సో సమ్ ఆఫ్ డిఫెక్ట్స్ బై సమ్ ఆఫ్ LOC obvious into 100. సో DD is equal to, sorry, D is equal to the, so DD is equal to sum of defects. You know, 2 plus 3 plus 5 plus 2 plus, just a minute, 2 plus 3 plus 5 plus, sorry, plus 6 divided with any lines of code ఉన్నాయండి. let me see ఎన్ని lines of code మనకు 1500. డేటా సరిగ్గా లేదండి. డేటా అంటే 420 920 1020. సో డిఫెక్ట్ విల్ బి, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, ఇది అంత ఇదే సేమ్ ఉండాలని కాదు, 20 into 100. సో మై DD విల్ బి, క్యాల్కులేట్ చేస్తే 2 plus 3 5, 5 plus 5 10, 16, 16 by 1020.
16 divided with 1020 is equal to, oh sorry, 16 divided with 1020 equal to 0.15, right? So this is nothing but the number of defects. So my defect calculation density will be, then my defect calculation density will be 0.15 కదా, which means 1.5 percentage. So this is how this is how I clearly, oh అంతేనా 200 కదా, 100 percentage, yes, 1.5 percentage of defects has been there. అంటే ప్రతి 100 లైన్ లో అవుట్ ఆఫ్ 100 లైన్స్ upon 100 LOC lines of code, test cases will have 1.5% of the defects. So like that we define DD. Okay, so